Okay, Vijay, good morning. We can start to discuss. Okay, as we discussed, today is our first day of my waves unit. This is new unit, unit number three. Unit number three. So, if you consider about unit number three basically consists of two main parts. One is oscillation and wave part. The second part is light oscillation and waves. Then light put it. And sorry. Then, so if we consider about the paper structure of the paper, uh, if we consider an MCQ paper, uh, there are about 8 to 9 MCQ questions based on unit number three. 8 to 9 MCQ questions based on unit number three. Actually, these questions are based on both waves and oscillations and light putte. Therefore, uh, as a thumb rule, there are about 3 to 4 questions based on light. 3 to 4 questions based on light. Then 5 to 6 questions based on waves and oscillators. Waves and oscillations. Okay. This is the structure of MCQ paper. Therefore, basically, we will get 8 to 9 marks in final paper through this lesson. Okay. The most important thing is this lesson is very easy lesson because this is actually most of the things are based on theoretical background, not they are not very huge mathematical calculations. Okay, therefore, basically, if we consider about, if we compare between waves and oscillations and mechanics, this lessons has very limited calculations. Okay, therefore, uh, this is very easy lesson, and this lesson also we can consider this as a theoretical lesson. Okay, theoretical lesson. Therefore, anyone can understand most of the things in this lesson. Okay. Then second part is structured essay. Is structured essay. In structured essay paper, there is a one mandatory question in waves. Waves means in unit number three, it may be wave. It may be based on waves, or light. In previous 2 years, we got MCQ questions based on light. Therefore, most of the case in this year, it might be a question based on waves. Okay. Therefore, there is a one structured essay paper, structured essay question based on this. Therefore, we will get 5 marks. We will get 5 marks in our final mark based on this question. Then, third one is it. There's a one question based on there's a one question in essay paper in this lesson. So, we will get 7.5 marks for that question also. Therefore, altogether, 12, 12, 12, 12, 20 or 21. 20, 20 to 22. Yes, 20 to 22. We will get 20 to 22 marks in this lesson in our final paper. Therefore, those are very important lessons for it. We know we have done
lot of things which we have done. Mechanics, based on mechanics, we will get uh, around 25 marks in our paper. So this is about 20 to 22 marks. That means altogether uh, almost 50% of paper is covered by these two lessons. Okay, almost 50% of paper. Okay? That means more than 14 marks. More than 14 marks is covered by these two lessons: waves mechanics and waves. Okay, so this is the structure of our paper. Okay, then write a topic, unit number 3. This is a new unit, therefore you have to use another separate book. Unit number 3, waves and oscillations. Waves and oscillations. Unit number 3, waves and oscillations. Unit number 3, waves and oscillations. Then write a small topic, structure of the paper. Structure of the paper. They write these 3. There are about 8 to 9 questions in MCQ paper. One is structured essay question and one essay question. 8 to 9 question is MCQ paper. Okay. Shall I rest?
Okay, good. Now, this is our paper structure. Now we are going to start the lesson. Uh, in this lesson, first we are going to start. We are going to study about oscillations. Oscillations. Okay, oscillations and simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Okay. There are the topic. Oscillations. Alright. Alright. So what is oscillation? What is the oscillation? මොකක්ද අපි oscillation එක කියලා කියන්නේ පුතේ? Hmm? What is oscillation? Can you no, I do not need any definition, but tell me, what is oscillation? Oscillation එක කියලා මොකක්ද? Oscillation මොකක්ද? මොකක්ද පුතේ අපි oscillation එක කියන්නේ? What's the oscillation? Oscillation. What is the oscillation motion? So it is a type of motion. It is a type of motion. So actually we have discussed basically two major type of motion. One is linear motion, other one is circular and angular motion. That means angular motion. Sorry. Now this is another type of motion. This is third type of motion. That is oscillations. What are they? What is the oscillation? What are the oscillation actually? What is the actually what are the observations that can be made by looking at oscillation? Suppose if you look into oscillation, what kind of observation can be made? එතකොට වාට හිතන්න පුළුවන් ඔයාලට හිතන්න. So what is oscillation? අපි මොකක්ද කියන්නේ? දෙපැත්තට පැද්දෙනවනේ කියන්නේ මොකද්ද oscillation කියලා නේද? මොකක්ද වෙන්නේ? Actually, oscillations means it is a repetitive motion into back and forth motion, but it should be a repetitive motion. That means the motion is repeated again and again. Motion can be repeated again and again into the forward and backward direction. So if there's a motion, into forward and backward direction repetitively, then we can say it is a oscillation. It is oscillation. So what is oscillation means? That kind of motion. Therefore, it is a repetitive motion. That means motion can be repeated again and again into forward and backward direction. Did you get my point? If you get that point, please raise the hand. Oscillation sometimes we call it as vibration, but vibration is some kind of different terms, but motion is same. The type of motion is same, but normally we refer a vibration
for a fast oscillations. If the oscillation is occurred very fast manner, then we can say it has a vibration. Okay, therefore vibration means some kind of special oscillation. Therefore oscillation means there is a wider term with it. So oscillation we can refer that term for any kind of repetitive motion, but vibration means normally we refer vibration for fast oscillations. Okay, they write under this. Oscillation and vibrations are oscillation and vibrations are oscillation and vibrations are both repetitive, back and forth motions. Back and forth motions. But when you are going to study about waves, as a beginning, we study about oscillation and vibration. So what is the reason for that? What is the reason for that? So the reason is something like this. You have to understand this very carefully. Now tell me, what is a wave, Pute? What is a wave? What is a wave? So if you consider about a water surface, if you consider about water surface, so if you consider about water surface, and suppose you put a stone on this water surface, throw a stone, then what will happen? Then you can see there is some kind of wave formations, no? This kind of wave formation is occurred due to this force applied by the stone. And so, waves means it is some kind of method that can be used to transfer energy from one position to another position. One position to another position in a media. Okay. Wave means it is some kind of method of energy transferring. From one position to another position. One position to another position. We can easily understand this using this example. Suppose now this is a string. Now this string is attached to a vertical wall. Now I'm going to vibrate. This string up and down from this input. Okay. Now I'm going to vibrate this point. Now I'm going to vibrate this point up and down. Then what will happen? What can you see? If I vibrate this string up and down from this position, what can you see? Can anyone tell me? Demonstrate so if I fix this one, if I fix a string at a vertical wall and stretch that one, and if I vibrate, if I vibrate means
if I move this position, if I move this position up and down, if I move this position up and down, then what can you see? What can you see? Yes. Yes. What can you see? You can see a wave, no? You can see this kind of pattern. You can see this kind of pattern moves from here to here, no? You can see this kind of pattern moves from here to here. තේරෙනවද? හ්ම්? ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ pattern එකක් මේ පැත්තට move වෙනවා පේනව නේද? හ්ම්? If you got my point, please raise the hand. තේරුණාද උස්සන්න? හරි. බලන්න පුතේ, I have apply a force. Apply force means I have given the energy. I have given an energy to this particle only. Actually, this particle is given a kinetic energy due to this vibration. Due to this vibration, this particle is given a kinetic energy. Kinetic energy. But I did not give any kind of energy or any kind of force on these particles. No, Putin. My particles sort of kiss energy. No, I did not give. But I have give an energy to this particle only. This particle only. But what happened? Actually, if you can see this kind of formation, if you see this kind of formation, that means look at this one. Actually, now there are particles. Now there are particles along this string. Now there are particles along this string. If you can see this kind of formation, that means this particle moves up and down. This particle moves up and down. This particle moves up and down with this particle. With this particle. No? And this particle also moves up and down. This particle also moves up and down. Actually, I have given an energy to this particle only. Actually, this particle is moved up and down by external force. This particle moves up and down by an external force. But that energy is transferred to the nearby particle. Because nearby particle is attached to the first one. Attached to the first one. Therefore, when the first one goes in upward direction, these particle go along with that particle. පුතේ. කට්ටියම නිකන් අත්වල අල්ලගෙන ඉන්නේ. කට්ටියම නිකන් මේ අත්වල බඳන් ඉන්නේ නිකන් නේ. හැමෝම අත්වල බඳන් ඉන්නකොට එක එක තල්ලු කරාම මොකද වෙන්නේ? එක එක තල්ලු කරාම මොකද වෙන්නේ? කට්ටියත් එක්ක ඇදගෙන යනවනේ පුතේ. අනේ වගේ තමයි එන්නේ. හරිද? මෙතන මේ එකට ෆෝස් එකක් දෙන්නේ. I have given an energy to this particle only. But all these particles are bonded together. So due to this reason, if you give a energy to one particle, that energy is transferred to the nearby particle. Then this nearby particle is attached to the other particle. Therefore, that energy is transferred to the next particle also. And likewise, by particle, energy can be transferred until the nth. Did you get my point? පැහැදිලිද ඒක? මොකද වෙන්නේ කියලා? If you get that, please raise the hand. මොකද වෙන්නේ කියලා තේරෙනවද උස්සා? හරි. That means if you oscillate or if you vibrate
one point, then that vibration can be transferred through a particle media. Okay, through a particle media due to the attraction between them. Due to the attraction between them, due to the attraction between two particles, if you give an energy to one particle, then that energy can be transferred to the other because they are bonded together. Then that second particle starts to move, and second particle and third particle is bonded together. Then that energy is transferred to third particle, and third particle and fourth particle are bonded together. Then that energy can be transferred to fourth particle. Likewise, from particle to particle, that energy can be transferred. So when the energy is transferred, we can see this kind of formation. We can see this kind of formation moves from here to here. When the energy is transferred, we can see this kind of formation moves from here to here. That means if we see a wave formation, that means this energy is transferred from here to here. දැන් මෙතන කිසි movement එකක් නැහැ. දැන් මෙයා මෙතනට එනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොත් move වෙන්න ගන්නවා. If this formation is moved to here, that means this particle also start to move. That means this energy is transferred to this position also. Therefore, the wave formation, a wave means it is a method. It is some kind of method of energy transformation from one position to another position. Did you get my point? Okay. Now look at this one. Now, this is a water surface. So if you keep some kind of floating object, on this water surface, and if you apply a vibration, or if you apply a force on this water surface to create a wave, then what can you see? What kind of motion can you see of this floating object? Motion floating object. If you give a vibration means if you give a force to create a wave, then what can you see? You can see this floating object will move up and down. This floating object will move up and down. ඒක බලන්න සාමාන්‍ය අපි ඔය මේ බීච් එකට හරි මෙහෙම ඔය මේ බීච් එකට ගියොත් එහෙම අර වේව් එකක් එනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? මේ වේව් එකට අහු වෙන මොකක් හරි බෝට් එකක් හරි මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපිට වෙන උඩ ගිහලා පල්ලෙහාට. නේ? ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය වේව් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනකොට ඒ මීඩියා එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් ඔබට පේන්න ඕනි මොනවාගේ motion නැද්ද? They will oscillate. Therefore, when a wave propagate through a media, the particle in that media will be subjected to oscillations. Did you get my point? When a wave propagate through a media, particles in that media will be subjected to oscillation. Oscillation means moving up and down or moving
backward or forward. Any kind of scenario today. So when a wave propagates through a media, the particles in that media will be subjected to repetitively motions, Putin. Those are called as oscillations. Therefore, when a wave propagates through a media, the particles in that media oscillates. If you get that one, please raise the hand. Okay. Apa ini dia kan? Oscillations. Oscillations. The right topic introduction. Introduction. They write on this. A wave, a wave is an energy transferring method from one place to another place. A wave is an energy transferring method from one place to another place. When a wave propagates, when a wave propagates through a media, when a wave propagates through a media, come on. Particles in that media will be subjected to oscillations. Particles in that media will be subjected to oscillations. Again, simple harmonic motion එක කියන්නේ පුතේ ගොඩක් අර mathematical part තියෙන ගොඩක් mathematical part තියෙන තැන. ඒක නිසා මේ මොකක්ද simple harmonic motion එක දුන්නාට පස්සේ ඉතුරු notes ටික ඔයගොල්ලන්ට මම printed notes එකක් මම එවනවා. මොකද ඉතුරු එක ගොඩක් වෙලාවට theoretical parts තියෙන maths කියන්නේ maths part එක උඩ අඩුයි. ඒ නිසා ඒක අර මේ ඒක ලියන්න ටයිම් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ. මොකද ඒක ඩිස්පැච් කරනකොටත් ඒක මාරම ලේසි. මේක පොඩ්ඩක් මැච් පාට් පොඩ්ඩක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා ස්පාට් එක.
මෙතනින් හැබැයි අපි මේ ඔය මැත්ස් කරන කට්ටියට තියෙන chances ඉවරයි නේද? මේක තමයි මැත්ස් කරන කට්ටියයි මේ ෆිසික්ස් අතර තියෙන common subject වල අන්තිම එක. මැත්ස් කරන කට්ටියට ෆිසික්ස් වල තියෙන common subjects එකක් තියෙන mechanics වල තිබ්බා. මේක තමයි මැත්ස් කරන කට්ටියට ෆිසික්ස් වල හම්බෙන common units වලින් අන්තිම unit එක. මෙතනින් පස්සේ තනිකරම මැත්ස් වල දෙගොල්ලම එකයි. හරි. simple harmonic motion. ඊළඟ පොතේ පොඩ්ඩක් මේකත් අහගන්න මේ නියන ගමම්ම මේ මොකද්ද ඔය එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දාගන්න ටික මට මේ වැඩිපුරම මම මේ ටික කරන්නේ මේ මොකද ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්න ඕනේ ග්‍රේඩ් 12 එකේදී. මොකද ග්‍රේඩ් 13 වල අන්තිම වෙද්දි පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට රිලැක්ස් එකක් තියෙනවා පේපර්ස් කරන්න කලින් ඒවා මතක් කරගන්න. මොකද අන්තිම මොහොතේ ක්ලාසස් වැඩිපුර දාලා කරන්න ගියොත් එimhe ඒක හරි අමාරුයි. කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පාර 25 කට්ටියගේ අන්තිම පාඩම දැන් මේ යන්නේ. මේ මාසේ ගොඩක් වෙලාට ඉවර වෙයි. අන්තිම පාඩම යන්නේ මේ 25 කට්ටියට දවස් 3ක් මම කරා. දවස් 3ක් කරා. මේ හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ඇත්තටම මාර්තු මාසේ ඉඳන් මම ගොඩක් වෙලාට එක්ක දවස් දෙකයි නැත්තම් සතියට එක දවස් මේ ඩේ එක. ඒ වගේ ක්ලාසස් ගන්න අඩු කරා. මොකද ඒගොල්ලන් පාඩම් කරා. ඒ කරලත් මේ වෙනකොට අන්තිම ලෙසන් එක යන්නේ මේ අන්තිම ලෙසන් එක කියලා කියන්නේ අර කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කොටස කරන්නේ අන්තිම පාඩම් කරලා ඉවරයි මේ මොකද්ද ඒ පොඩි කෑල්ල විතරයි යන්නේ දැන් අද ඒ ක්ලාස් එක තියෙනවා එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒ ෆ්‍රී එක හම්බ දෙන්න ඕනේ අන්තිම කාලේ මොකද ළමයිට වැඩ කරන්න තියෙන්න ඕනේ අන්තිම කාලේ අන්තිම කාලේ මුල් කාලේ අපි ඉන්නේ අර අන්තිම කාලේ ස්පීඩ් කරන්න කියලා ක්ලාසස් වැඩි කරන්න ගත්තොත් මොකද කරන්න වෙන්නේ මොකද අනිත් තව ක්ලාස් එකම අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකම ගත්තාත් අනිත් ගොඩක් ක්ලාස් ගත්තොත් අන්තිම කාලේ තමයි ස්පීඩ් කරන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දාගන්න. නැත්නම් කතන්දරේ. ඒ නිසා කෙමිස්ට්‍රි ගත්තත් මැත්ස් ගත්තත් ෆිසික්ස් මොකද බයෝ මොන එකක් ගත්තත් අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් වැඩනවා පුතේ අන්තිම කාලේ. එතකොට මාත් අන්තිම කාලේ නිකන් හිතුවත් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දාගන්න අනිවාර්යෙන් ක්ලාසස් ක්‍රෑෂ් වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න වෙනවා මොකටද යන්නේ වෙන්නේ. එතකොට කට්ටියක් නැති වෙයි. ඊට පස්සේ ඕක අනිවාර්යෙන් උතන ඕගොල්ලන්ටත් ඕක හරිම අමාරුයි. මොකද රෙකෝඩින් බලනවා කියලා බලලා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මුල් කාලේ ඕක කරන්න පුළුවන්. මුල් කාලේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුල් කාලේ පුළුවන් තරම් ක්ලාසස් දාලා පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න ඕනි. පුළුවන් තරම් ටයිම් එක අපි මේ අර වැඩි ටයිම් එකක් අප කරන්න. මේක ඇත්තටම මේ අර ටයිම් එක මෙච්චරයි කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙත් මේ සමහරලාට අහනවා සහ මේ ඕකත් ළමයිට ප්‍රශ්නයක් කරලා ටයිම් එක මෙච්චර කරන්නේ ඔය හේතුව නිසා. හරි. මම ඒක කියන්නේ තාමත් මට ඕගොල්ලන්ට තාම ක්ලාස් එකක් දාගන්න ඕනේ මේ ක්ලාස් එකක් දාගන්න බොහොම ඉක්මනින් එක දාගන්න. හරිද? 25 කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට මට ඉවරුනොත් මේ මාසෙ තුල ගොඩක් වෙලාවට මේ තව ක්ලාස් එකක් ඒගොල්ලන්ගෙන් අයින් කරලා ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ඒක නිසා ඒක මම කියන්නේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වටින්නේ අන්තිමට. ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වටින්නේ අන්තිමට මොකද ඒක මාරම එෆෙක්ටිව්. ඒක මම කියන්නේ නැත්තම් ඒක වැඩ කරන එකට උඩ වැඩ නොකරන එකට වැඩක් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්න ඕන. මේ මොකද වැඩ කරන එක්කෙනෙක්ට සිලබස් එක මුලින් ටක් ගාලා ඉවර වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඒ ළමයා ටක් ගාලා යනවා. හරිද? වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒක උඩ සිලබස් එක කවුරුත් එක නැතත් ගන්නේ මොකද ඒක වෙනම කතන්දරයක්. හරිද? හැබැයි පුළුවන් තරම් වැඩි වර්කින් අවර්ස් ගන්නක් අපි යන්න ඕනි මුල් කාලේ හේතුව මුල් කාලේ අපිට chances තියෙනවා සහ ඕගොල්ලන්ටත් ෆ්‍රී ස්ලොට්ස් තියෙනවා. අන්තිම වෙද්දි නැහැ පුතේ අත්ත කතන්දරේ අන්තිම වෙද්දි මේ තියෙන දවස්වලත් තව ක්ලාසස් වැඩිලා ළමයිට. ඔය කතන්දරේ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට බෑ කියන්නත් බෑ. මේ ඔය ප්‍රශ්න එනවා.
ඒ නිසා ඊට වඩා හොඳයි කලින් අපි මේක පුළුවන් තරම් වැඩිපුර ක්ලාසස් දාලා කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ක්ලාසස් වැඩිපුර දාගන්න ඕනේ මට හීට් ලෙසන් එකට අනිවාර්යෙන් හීට් ලෙසන් එකට ක්ලාස් එකක් දාගන්න ඕනේ. මොකද හීට් එක ටිකක් කල් යනවා. හීට් එක තමයි ඇත්තටම ටිකක් කල් යන කතන්දරයකට තියෙන්නේ. මොකද ඒක අර මේ තියරිටිකල් පාර්ට් එක ගොඩාක් තියෙන තැනක් සහ ඒක يعني වේව්ස් වගේ ලේසි තියෙන පාර්ට් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. හීට් ලේසි අමාරු නෑ. ඒ වුණාට ඒකේ අර හීට් වල ලෙසන් එක තේරුම් කරන්න ඕන සහ ඒකට ඇක්චුලි තියෙන තියරිටිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට කල් ඕන. ඒකට කල් ඕනේ. ඔය ලෙසන් එක පටන් ගත්තොත් එහෙම හරි ලේසි ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. මම ගිය පාර 25 කට්ටියට මම වෙනම හීට් ලෙසන්ට වෙනම ලෙසන් එකකට වෙන දවසක් දැම්මා. ඒක තමයි ඇත්තටම ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ආවේ. මොකද ඒක කවර වෙනවා දැනුණෙම නැහැ. මේ පාඩම කවර වෙනවා දැනුණෙම නැහැ. මොකද මේ පාඩම් ටික කවර වෙනකොට ඒකත් ඔහොම කවර්ලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ පුතේ ස්පීඩ් කියන්නේ තනිකර කියන්නේ මේ ඇති දෙයක් නෑ. අතන ඊට පස්සේ සිලබස් එකේ ඇති දෙයක් නෑ. ඔය පාඩම් හතර ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩම් හතර නෙවෙයි පාඩම් තුන. mechanics, waves, heat. ඔය තුන කවර් වුණාට පස්සේ ඉතිරි ඒවා ඇත්තටම මහා පොඩි පාඩම් ලේසි. ඉතිරි ඒවා පොඩ්ඩක් හරි වෙලා යන්නේ මේ කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි විතරයි. ඒකත් ඇත්තටම මේ ෆුල් නෝට් එකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒකත් මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හරිද? කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි මහා ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ පුතේ. අර මේ පාඩම් තුන තමයි මාස ගණනක් ඇදෙන්නේ. මේ පාඩම් තුන ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේක සිලබස් එකේම තියෙන පාඩම් අපි අත්‍තරම ගත්තොත් ඉතින් ඔය මේ 11ක් කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම ඔය ඇතුලේ අර කඩලා තියෙන්නේ මේ properties of matters එහෙම මේ ඇත්තටම ගත්තොත් ඉතින් ඔකේ පාඩම් 9ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? අර කඩපු පාඩම් අයින් කරොත් එහෙම වුණොත් එහෙම මේ ඔය අවුරුදු දෙකටම තියෙන ඔය ටික අවුරුදු දෙකිනුත් මේජර් පාඩම් තුනම තියෙන්නේ මූල අවුරුද්ද. හරිද? 12 වසර. ඒක නිසා මේ අපිට අනිවාර්යෙන් අවුරුදු එකහමාරක් විතරම අදින්න වෙනවා ඔය පාඩම් ටික. හරිද? ඒක තේරුම් ගන්න ඕනි. එහෙම නැතුව ෆිසික්ස් කරන්න බෑ. එහෙම නැතුව ෆිසික්ස් කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඕක තමයි අනේ ස්ට්‍රක්චර් එක. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ අර කරන එක අපි හරියටම කරන්න ඕනේ. කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ තියරි පාර්ට් එක ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් තේරුම් ගන්න එපා පුතේ. තියරි පාර්ට් එක හරියට තේරුම් ගන්න අනිවාර්යෙන් ක්වෙස්චන්ස් කරන ටික අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය ටයිම් එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක 3 hours වලින් කවර් කරන්න බැයිද කියන ප්‍රශ්නේ තේරෙනවද? 3 hours වලින් කවර් කරන්න පුළුවන් නිකන් සාමාන්‍ය යන්තම් ටච් කරලා. හරිද? යන්තම් ටච් කරලා කවර් කරනකොට ඒ කියන්නේ ඒ කවර් කරනකොට ඉතින් ඔක්කොම දේවල් කියලා දෙන්න විදියක් නැහැ. ඔක්කොම දේවල් කියලා දෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ ලිමිටඩ් ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තනියම තේරුම් ගන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඒක ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වුණොත් එහෙම කරන්න බෑ ටිකක් අමාරු ළමයිට පුතේ. ඒකයි මේ මම කියන්නේ අපිට පුළුවන් තරම් අපි මුලින් පුළුවන් තරම් අපි ටයිම් එක අරගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ටයිම් එක අරගෙන වැඩි ක්ලාස් ගණනක් කරන්න ඕනේ. වැඩි ක්ලාස් ගණනක් කරලා ග්‍රේඩ් 12 වලදී අපි ගොඩක් කවර් කරගත්තොත් මට ග්‍රේඩ් 13 වලදී ඕගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ 25 20 25 කට්ටියට වෙච්ච දේ මම කියන්නේ මාරම දැන් මටත් මයින්ඩ් එක මාර රිලැක්ස් ඒ ළමයිටත් රිලැක්ස් මොකද මේ සිලබස් එක දැන් මේ ජූලයි වලදී කවර වෙනවා හරිද එතකොට ලේසි නේ ඒක මම කියන්නේ මේ අර මුල් ටිකේ අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි කරලා පුතේ ක්ලාසස් 3 ක්ලාසස් කියලා ඒ concept එකට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ 3 classes per week කියන ඒ concept එකට යන්න වෙනවා. මොකද 3 classes per week කරනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් අඩුම තරමේ lessons දෙකක් කරනවා. හරිද? අඩුම තරමේ lessons දෙකක් කරනවා. පුළුවන් නම් lessons තුනක් නැත්නම් lessons දෙකක් අනිවාර්යෙන් කරනවා තමයි. එතකොට lessons දෙකක් එකම කාලය තුල ඒ කියන්නේ අපි හිතුව 3 months යනකොට 3 months තුල lessons දෙකක් ඉවරයිනේ පුතේ. හරි? මොකද per week lessons දෙකක් කරනවා. අන්න ඒක මේ කියන්නේ මේකේ තියෙන advantage එක. per week lessons දෙකක් කරනකොට
එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතන්න දෙයක් නැහැ මේක ඉවරලා අර කරනවා කියලා. මොකද එකම ටයිම් එක ඇතුළේ ලෙසන්ස් දෙකක් කියලා ඉවරයි. හරි. ඒක මම කියන්නේ මේ අනිවාර්යෙන් මේ ඔය කියන මේ සයන්ස් රොස් එක පොඩ්ඩක් අපිට මේ ඇලොකේට් කරන්න වෙයි grade 12 වලදී මේ මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ගොඩාක් ළමයිට පාර්ටිසිපේට් වෙන්න පුළුවන් ටයිම් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න මේ බැරි වෙලා හරි අපහසුතාවයක් ආවොත් වෙන ටයිම් එකක් හරි මම දාන්නම් අදාළ අමාරු ළමයිට ඒක තමයි කරන්න වෙන්නේ හැබැයි නොකර ඉන්න ටිකක් අමාරුයි නොකර ඉන්න ටිකක් අමාරුයි මොකද පුතේ නොකර හිටියොත් වෙන්නේ මට grade 13 වලදී තමයි මට ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දාගන්න වෙන්නේ grade 13 වල තියෙන අපහසුතාවය තමයි මම දැන් මුලින්ම කිව්වේ මොකද මං විතරක් නෙමෙයි දාන්නේ එතකොට අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙකක් දානවා තමයි හරිද එතකොට ඒගොල්ලන්ට ටයිම් දෙන්නත් ඕනේ ඕගොල්ලෝ හරිද එහෙම වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ක්ලාසස් ක්ලෑෂ් වෙනවා අනිවාර්යෙන් වෙන ක්ලාසස් ක්ලෑෂ් වෙනවා ඒ දේ මට එෆෙක්ට් එකක් නැති වෙන්න තමයි මම මේ මුලින් පුළුවන් තරම් ක්ලාසස් කරන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට මුලින් මගේ ක්ලාසස් ටික පරිසරයට වුණාට පස්සේ අන්න එතකොට පොඩි රිලීස් එකක් තියෙනවා grade 13 වලදී හරි මට එක ක්ලාස් එකක් මේ අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම රිලැක්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඇත්තටම මේ අපි grade 25 කට්ටිය දැන් මාස 3-4ක් විතර වෙනකම් per week 2 classes තමයි යන්නේ. per week 2 classes යන්නේ. හරි. per week 2 classes යන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒක කවර් කරලා ඉවරයි. කවර් කරලා ඉවරයි සහ මේ ඒ රිලැක්ස් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා ඒක අවශ්‍යයි. මේ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මැද කාලේ නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට ඇක්සලරේට් වෙන්නේ මුල් කාලේ සහ අග කාලේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඇක්සලරේට් වෙන්නේ. මැද කාලේ ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ අර අපි ගත්තොත් එහෙම අර කොන්ස්ටන්ට් ස්පීඩ් එකකින් යන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටිකක් නෙවෙන්නේ. ඒක නිසා ඇක්සලරේට් කරන්න අවශ්‍ය ටයිම් එකේදී ඕගොල්ලන්ට ඇක්සලරේට් කරන්න ටයිම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ක්ලාස් වලින් ප්‍රූව් ගන්න ගියොත් එහෙම හරි අමාරුයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් try කරමු මුල් කාලේ වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් ටිකක් දාලා පුළුවන් තරම් කවර් කරලා තියන්න සිලබස් එක. එහෙම වුණොත් එහෙම ලේසි පොතේ අකට. හරි. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක නිසා මේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දානකොට පුළුවන් තරම් ඒ මට ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තේ සපෝට් එක ඕනි. ඊළඟට මේ permanent days තව එකක් අපිට දාගන්න වෙනවා. මම ඒක ආශ්‍රයක් පොඩ්ඩක් මම අපි වෙන්ස්ඩේ දාගත්තේ බැරි වෙලා හරි වෙන්ස්ඩේ මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා මට කියන්න මට කියපු ළමයි ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆ්‍රී ටයිම් ස්ලොට්ස් මට වෙනම කියන්න පුතේ. එහෙම වුණොත් පොඩි ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් දාලා ක්ලාසස් එකම ඒ කියන්නේ එකම ලෙසන් එක දවස් දෙකක කරන්න මට දාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? එහෙම වුණොත් ඒ ටයිම් දෙකේ ටයිම් ස්ලොට්ස් දෙකේ ලෙසන්ස් දෙකක් යනවා. හරිද? ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මට මේ මාසේ මම පොඩ්ඩක් 25 කට්ටියත් එක්ක මම පොඩ්ඩක් මේ ෆුල් ටයිම් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් ස්ලොට්ස් එක මට එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් වෙන්ස්ඩේ ඒ කියන්නේ 25 එක්සෑම් එක තියන්න වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව වෙන්ස්ඩේ නයිට් මට ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන්. වෙන්ස්ඩේ නයිට් එකේ අපහසු ළමයි ඉන්නවා නම් මට මුලින් ඉන්ෆෝම් කරලා තියන්න මට එහෙම තිබ්බ ළමයි ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලන්ට මම තව ටයිම් ස්ලොට් එකක් වෙන් කරන්න. හරි. ඒක තමයි කරන්න තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක ඔය තියෙන මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙන අපිට. ඒක මම බලුවේ අනිවාර්යෙන් ඒ ලෙසන් එක හීට් ලෙසන් එක පටන් ගන්න. මොකද හීට් ලෙසන් එක අනිවාර්යෙන් ටයිම් වෙනවා. ඒක ඉතින් සැරේ කවර් කරාට පස්සේ මොකද හීට් ලෙසන් එකට බලපාන්නේ නැනිත් ඒවා. හීට් ලෙසන් අනිත් ප්ලේසස් බලපාන්නේ හීට් ලෙසන් හීට් එක වෙනම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ටික කවර් කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මම මුලින් හිතන්නේ ඉතින් මේ 25 කට්ටිය වුණාට පස්සේ කියලා. මොකද 25 සිලබස් එක දැන් ඉවර වෙන කිට්ටු නිසා මේ මාසෙ ගොඩක් වෙලාවට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ෆුල් ඩේ ක්ලාස් යන දවසක් තියෙනවා. ඒක මට පොඩ්ඩක් එහෙම ෂිෆ්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් සූදානම් වෙලා ඉන්න. පුළුවන් තරම් try කරන්න වෙන්ස්ඩේම ගන්න පුළුවන් නම්
බැරි ළමයි ඉන්නවනම් මට පොඩ්ඩක් ඉන්ෆෝම් කරන්න ෆ්‍රී ඩේස් පුතේ. එතකොට මට ඊතුරු ක්ලාස් ටික කොට හැම කරලා තව ටයිම් ස්ලොට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලාස් එකම ආයෙසරක් කරන්න. හරි? ඒ ක්ලාස් එකම ආයෙසරක් කරන්න. හරි? හරි. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔලුව තියාගන්න. ඕකේ. හරිද නිලයක්? Okay. Now it is very clear. Now it is very clear when there is a wave. When there's a wave propagates through a media, the particles in that media is subjected to oscillations put in. Therefore, the most important thing is, when you create a wave, you have to oscillate this particle also, no? Like when you create a wave, you have to vibrate or you have to oscillate this particle too. No? Then that energy will be transferred to the nearby particle and nearby particle also start to oscillate. Therefore, when there is a wave, all the particles, including the first particle, oscillate with it. Did you get my point? If you get my point, please raise the hand. That means, Pute, when there is a wave propagation, particles will be subjected to oscillations. So that is the reason we have to study about oscillation and simple harmonic motion as the beginning, as the start of wave listen. Because when there is a wave, the motion of particles are oscillations or simple harmonic motions. Okay. Then write on that. In another para, therefore, when there's a wave propagation, particles in the media will be subjected to oscillations. Oscillations. Then write a main topic, Pute. So that is the reason we are going to study about oscillation as the start of the wave lesson. Then write a topic, simple harmonic motion.
Suppose now there's a spin, Puti. Now there's a spin, and this mass, there's a mass, capital M, is hung by this spring. Now this spring, or now this system is in an equilibrium position. And now this mass is suspended by this spring, and let it be at the equilibrium position. Now this position is the equilibrium position. Now this system is in stationary condition, and this is the equilibrium position. So now suppose now we are going to stretch this string or pull this string into the downward direction. We are going to pull this string into the downward direction. Okay, now this is the equilibrium level. Equilibrium level. A position like equilibrium position method. Now I have pulled this object by its distance in a downward direction. Now, suppose now I have applied a force on this object. And then I have a force at the So, if I apply a force on this object, look at this one. So, if we consider the forces exerted on both systems, it is something like this. This is the spin Pute, and this is weight. And now, although I have applied this force, now this is in equilibrium condition Pute. Now I have pulled this my object by x distance and hold this object Pute. As I have hold this object, now this object is in an equilibrium condition. And therefore, the tension force exerted on this object should be equal to F. The tension force exerted on this object, should be equal to capital F, because now this object is still in a stationary condition. Is that clear?
If it is clear, please raise the hand. Take the question. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ කතන්දරයක් මම කියන්නේ simple harmonic motion වල. නැත්නම් simple harmonic motion කටපාඩම් කරගන්න මෙලෝ කවුරුත් තේරෙන්නේ නැහැ. Now, you have to understand what are the forces exerted on the system. Now, there is a tension force into the downward direction on this object. That is equal to F. Spring එක පල්ලෙහාට නේදනේ පුතේ. Spring එක පල්ලෙහාට දෙන නිසා spring එකේ පල්ලෙහාට F කියලා force එකක් එනවා. And there's a F force, tension force is F පුතේ. On upward direction and F force in downward direction. Here tension force is equal to F. Is that clear? Like you know forces ටික. මෙන්න forces ටික තියෙනවා. මෙන්න forces ටික තියෙනවා. නෑ මෙතන mass එක හිතන්න එපා. mass. හරිද? මෙතන මේ weight එක එන weight එක එනවා. මෙතන weight එක ගැන හිතන්න එපා. මෙතන weight එක කියන්නේ weight එක නෙවෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. දැන් මෙයාගේ ප්‍රගතිසම. Initially, there's a weight no putte. Therefore, there's a tension force here. That tension force is equal to that weight. Therefore, weight is balanced by this tension force. And now I am referring the extra tension force exerted on this object. Okay. So if we consider about the entire tension force, that is equal to yes, F plus mg. That is correct, Puti. F plus mg. But mg is balanced with this tension force. Now there is a downward force mg here. And upward tension force here. Therefore, here upward tension force is balanced with downward weight. Okay. Now due to this stretch, there is an additional tension force exerted on this object. That additional tension force should be equal to the applied force. If it is in equilibrium condition, then additional tension force should be equal to the applied force. That is the thing. Is that clear? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? Okay. Now, look at this one. Now suppose I have released this object. If I release this object, what will happen? If I release this object, then what will happen? Then what will happen? Then this downward force will be removed from this object. This downward force will be removed from this object because I have released this object. Therefore, this downward force will be removed from this object. Therefore, suddenly, there will be a extra force into the upper direction on this object. If I release this object, due to this stretch, there is an extra force. In upward direction on this object. Is that clear? මොකද මේ මොකද වෙන්නේ? මම මෙයා පල්ලෙහාට අදිනකොට මේ extra force එක දුන්නද පුතේ? දැන් මම මේක අයින් කරව ගමන් මෙන්න මේ force එක ඉතුරු වෙනවා unbalanced force එකක් විදියට. Therefore, there will be a unbalanced force into the upward direction on this object. Due to this unbalanced force, this object
will start to move in upward direction, because due to some balance force, the subject tries to come to the original equilibrium position, because this is not an equilibrium position. This position is the subject is in stationary condition at this position due to this extra force. If this extra force is not there, this is not a equilibrium condition. There's an additional extra force into the upward direction. Therefore, if this F is not there, if this force is not there, there will be a extra additional force into the upward direction on this object. Due to this force, this object will start to move in upward direction. This object will start to move in upward direction. Then what will happen? Then, that's a nice thing. Now this object will start to move in upward direction. Will start moving upward direction, Puti. And okay. As this object start moving in upward direction, when the object comes to the equilibrium position, this object has a velocity, Puti. This object has a velocity. Because now this object is moving in upward direction. As this object is moving in upward direction, this object has a velocity when it comes to the equilibrium condition again. Equilibrium position again. Therefore, as this object has a velocity, it cannot stop at the equilibrium level. It cannot stop with it. This is something like swing. This is exactly something like swing. Okay. Now, initially swing is in equilibrium condition. No. So if I pull this swing into this side, what will happen? If I pull this swing into this side, I have given an energy. To this subject. Because I have increased its potential energy. Then what will happen? Once I release, this object tries to come to the lowest energy level. That means to the equilibrium position. So due to this reason, this will start to move into this side. This object likes to be at the original equilibrium position. But when the object moves in this side and comes to this position, it has a velocity. As it has a velocity, it cannot stop at the original equilibrium position. Then what will happen? Then again this swing will move into the other side. It will move into the other side. Until it stops. Then again it will come to the original position. Again it will come to the original position. But when the swing comes to the original position, again it has a velocity, speed. Then again it cannot stop at the original position. Then it moves to the other side. Again, this motion will be repeated again and again until the extra energy given by this external source is fully
wasted. Fully wasted means fully lost. Some point I have given an extra energy. This energy is a potential energy. Potential energy means elastic potential energy. I have given a elastic potential energy to this object, Puti. To this object. Then once I release this one, it has a higher energy. Then this object has to be at the lowest energy level. That means at the equilibrium condition. Then this object will start move into this direction due to this extra external force. Did you get my point? පැහැදිලිද? තේරුණාද? පැහැදිලි නැත උස්සන්න if you get that one. If you get that one, please raise the hand. මේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ simple harmonic motion එක හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ නැත්නම් මම වැරදි තේරුම් අරන් ඉන්නේ. ඒකයි හොඳයි. Now what will happen? Due to this force, so due to this velocity, this object cannot stop at the equilibrium level. Although this is the equilibrium level, it cannot stop because it has a velocity. Therefore, it will move into the upward direction. It will move into the upward direction until the velocity becomes zero. Once the velocity becomes zero, then what will happen? Again, its energies increase. And what will happen? Again, this is not the equilibrium condition. So again, this will start to move into the downward direction. So if it is the equilibrium condition, this tension force should be equal to the weight of the. You know, tension force is corresponding to the elongated length. Now this elongated length is somewhat shorter than this one. Therefore, this tension force is not sufficient to balance the weight. Here, the tension force is lesser than weight. Here, tension force is equal to weight. Tension force is equal to weight. Here, tension force is higher than the weight. Here, tension force is higher than the weight. Hey, man, again, මොකක්ද tension force කියලා කියන්නේ? Stretch string එක. So as this is a stretch string, you know Hooke's law. No? The force is equal constant into displacement. F equal kx. Okay. You know this equation. Therefore, when the elongation increases, force exerted on this string increases. Spring එකේ elongation එක වැඩි වෙන්න spin එකක elongation එක වැඩි වෙන්න එයාගේ ඇති වෙන force එක වැඩි වෙනවා. දැන් මෙතන පුතේ බලන්න මේ when the object is at equilibrium condition, there's a certain elongation. That elongation is equal. That elongation is corresponding to the equilibrium condition. And so this is the initial spring. This is the initial spring. This initial spring is at this position. Now I have this object. Therefore, this spring is stretched by this much of length. And suppose that length is x or x dash or something. Therefore, tension force is here
equal K means spring constant into elongation x dash. So tension force here is equal to mg. Tension force here is equal to mg. And එතකොට බලන්න වෙන දේ පුතේ, if this system is balanced, if this system is balanced, mg should be equal to T. Mg should be equal to T put. Mg should be equal to the tension force. That means if this system is in equilibrium condition, mg is equal to T and T is equal kx dash. Therefore, mg is equal kx dash. Kx dash. And so if this elongation is higher than x dash, if this elongation is higher than x dash වල elongation එක වැඩි වෙච්ච ගාමේ, if this elongation is higher than the x dash, then the tension force is higher than mg. Tension force is higher than mg because elongation is higher than x dash. ඒක තේරෙනවද තුස්සන්? මේ බලන්න elongation එක x dash උනොත් තමයි මේක balance වෙන්නේ. elongation එක x dash ට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ tension force එක වැඩි. tension force එක වැඩි. හරි? tension force එක වැඩි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මෙතන tension force එක වැඩි. tension force එක balance කරන් ඉන්නේ මම මේ දෙන force එකේ. tension force එක balance කරන් ඉන්නේ මම මේ දෙන force එකේ. extra force එක. extra force එක අතහැරිය ගමන් tension force එක balance කරන්න ඉදියා නැහැ. පැහැදිලිද? tension force එක අනිවාර්යෙන් ඊට වඩා වැඩි. ඒක තේරෙනවද උස්සන්න? පැහැදිලි නේද උස්සන්න? If you got this one, please raise the hand. I need response from everyone. හරිද? ලියන්නේ ගාන්ධි? සොෂමද? හරිද පුතේ? Okay. Here, tension force is higher than mg puthe. Therefore, if I release this object, then if force is not there, then the system cannot be in equilibrium condition due to this higher tension force. Then it will move into the upper side. So when the object is at when the object comes to the equilibrium condition, it has a velocity. Therefore, as it has a velocity, it cannot stop at this position. So it moves into the upward direction. Now, what will happen? What will happen? Here it's dash.
Now, x2 lesser than put x dash, right? This is x dash. Now x2. If it is x2, x2 is lesser than x dash. Therefore, here tension force is smaller than mg. Now tension force is smaller than mg. As this tension force is smaller than mg, once the object comes to the zero level, as the tension force is smaller than mg, as the tension force is smaller than mg. So may position when the object moves above from this equilibrium position, when the object moves above from the equilibrium position, then what will happen? This elongation is lesser than the elongation of the equilibrium condition. That means x dash. That means when the object is at this region, the elongation is lesser than x dash. As a result of that, tension force is lesser than mg. That means now the unbalanced force, that means from here to here, now the unbalanced force is in downward direction. Now the unbalanced force is in downward direction. As a result of that, from here to here, this object will be subjected to deceleration. Because now object is moving in the upward direction, but the unbalanced force is in downward direction. The object is moving in upward direction, but the unbalanced force is in downward direction. So due to this reason, from here to here, the object is subject to a deceleration. So due to this deceleration, its velocity will becomes zero at a certain point. But look at this one. From here to here, it is very clear there's an unbalanced force into this side, upward direction. Therefore, from here to here, velocity increases. But from here to here, velocity decreases. Did you get my point? It is very much equal to swing. When you release the swing from here, its speed increases up to here. Then from equilibrium position to this position, it will subjected to a deceleration, and at a certain point its velocity becomes zero. Then again it will start to move in other direction due to this unbalanced force. Then again this motion will be repeated. Okay. Did you get my point? This kind of motion is called oscillation. This kind of motion is called oscillation. Look at this one. This kind of motion is called oscillation. Therefore, please understand this one. Please listen to me very carefully. Please understand this one. So when there is actually this kind of motion is called oscillation because this object moves up and down repeatedly. Therefore, this kind of motion is called oscillation motion. So you have to understand this one very well.
So if there's oscillation, definitely there should be an equilibrium position at the beginning. Now this object is at equilibrium position at the beginning. Then what will happen? Then you have to exert an additional force to displace this object from the equilibrium position. Therefore, second thing is you have to displace the object from its equilibrium position by applying an external force. Then again you have to remove this external force. If you remove this external force, then what will happen? This object will be subjected to some extra unbalanced force into the equilibrium position. Now this unbalanced force is directed into the equilibrium position. Due to this unbalanced force which is directed into the equilibrium position, this object moves towards the equilibrium position again. But it cannot stop at the equilibrium position because when the object comes to the equilibrium position, it has a velocity. So again, it will move into the upward direction. When the object moves into the other direction, then there will be a unbalanced force. Again, there will be unbalanced force. You know what I mean? Again, there will be unbalanced force into the equilibrium position. You know what I mean? Here, when I release this pull-out force, the object is subjected to unbalanced force into the equilibrium position. Therefore, when the object is at this region, therefore, when the object is at this region, the unbalanced force is directed towards the equilibrium position. When the object is in the above region, again the unbalanced force is into the equilibrium position. Therefore, here the unbalanced force is into the directed into the equilibrium level equilibrium position. And when the object moves in upward direction, again the unbalanced force is directed into the equilibrium position. Therefore, throughout this motion, the unbalanced force exerted on this object is always directed towards the equilibrium position. So that is the reason this object always tries to move into the equilibrium position. But unfortunately, when the object comes to the equilibrium position, it has a velocity. Therefore, it cannot stop. Again, it will move to the other side. Again, there's an unbalanced force into the equilibrium position. Again, object tries to move into the equilibrium position. But again, it will have a velocity or speed at the equilibrium position. Then again, it will pass the equilibrium position. When the object passes the equilibrium position, again, there is an unbalanced force into the equilibrium position. So this process will be repeated again and again. Therefore, when there is a oscillation, you have to remember this thing very well.
definitely there should be a equilibrium condition of this object. Then the object should be displaced. The object should be displaced by additional force from its equilibrium position. Then the additional force should be released. When the additional force is released, the object will be subjected to unbalanced force into the equilibrium position. Due to this unbalanced force, the object will start to move into the equilibrium condition. And okay, තමයි ඉන්න ඕනේ. So බලන්න පුතේ. So when the object oscillates, it will be subjected to an unbalanced force which is always directed towards the equilibrium condition, equilibrium position. Equilibrium position එක කියන්නේ object එක equilibrium position එකට ගෙන්න තමයි මෙයා හදන්නේ. That means this force tries to get this object into the equilibrium position පුතේ. This force tries to get this object into the equilibrium position. Therefore, this force is called a restoring force. Restoring force පුතේ. Restoring. Yeah, restore කරන්න හදන්න. Restoring force. Therefore, this restoring force always directed towards the equilibrium position. And did you get my point? My explanation. If you got my explanation, please raise the hand. I need responses from everyone. If you want any further clarification, please let me know. All right. Okay. Very good. Simple answer. Sorry, mugutan din pa. Sorry, you know that now you know what is a oscillation now, okay? So what is a simple harmonic motion there? What is a simple harmonic motion there? And now, Pute, when there's oscillation, there's a restoring force. There's a restoring force. This unbalanced force is called as restoring force. This unbalanced force is called as restoring force. So if the magnitude of this restoring force is directly proportional to the displacement, from the equilibrium position. If the magnitude of this restoring force is directly proportional to the displacement from the equilibrium position, we call such kind of oscillations are simple harmonic motions. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion again oscillation with a special characteristic. What is that characteristic? Its restoring force. The magnitude of its restoring force is directly proportional to x. Directly proportional to x. Directly proportional වෙන නිසා පුතේ මොකද වෙන්නේ? එයා දෙපැත්තට පැද්දෙන්නේ එක සමාන distance වලින් තමයි පැද්දෙන්නේ. හරිද? දෙපැත්තට එක සමාන distance වලින් තමයි පැද්දෙන්නේ. Restoring force එක කෙලින්ම x equal
sorry extra proportional බුදු. ඒක නිසා restoring force එක maximum වෙන. නැත්තම් restoring force එක maximum වෙන නිසා velocity 0 වෙන්නේ එකම distance එකකින්. දෙන්න දෙපැත්තේ යන්නේ එකම distance එකකින් තමයි. මම කතා කරන්නේ වෙනවා. හරිද? Therefore, there's a special characteristic of simple harmonic motion. The restoring force, the magnitude of restoring force is directly proportional to displacement. Displacement from the equilibrium position. Not from the here, from the equilibrium position. From the equilibrium position. පැහැදිලිද මොකක්ද දෙන simple harmonic motion එකක් කියන්නේ කියලා? Simple harmonic motion එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිද? එහෙනම් So if you got what is simple harmonic motion, please raise the hand. තේරුණා තුසන් මොකද simple harmonic motion එක කිව්වේ කියන එක තේරුණා තුසන්? හරිද පුතේ? ලසලු? ලසිත? හරි තේරුණා. Okay. Then like this. මේක අඳ ගන්න. Very good. Whether here F is called as the extra force due to this displacement. Extra force due to the displacement. F is equal to extra force due to the displacement x.
Have I finished? Have I finished? No. Okay, Bhute. Then write this one. Consider the above scenario. Consider the above scenario. Uday, please put this one as 1. Here 2, 3, 4, and 5. And then write and write it as 1. Consider the above scenario කියලා. ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ 1 කියලා දාලා අපි එතන ගියමු. Number 1. Number 1 is free spin. Free spin. Okay. So free spin. Then number 2. Number 2. Capital M mass is hung by the spring. Capital M mass is hung by the spring. Then the spring is elongated
by x dash distance. Then the spring is elongated by x dash distance. As it is in an equilibrium condition, as it is in an equilibrium condition, as it is in an equilibrium condition, kx dash is equal mg, kx dash is equal mg. Then third one, the mass is pulled down, the mass is pulled down, mass is pulled down by x distance. The mass is pulled down by x distance. Therefore, elongation is higher than x dash. Elongation is higher than x dash. Therefore, 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 T is higher, T is higher than mg. Therefore, T is higher than mg. but, 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 due to the pull-out force, due to the pull-out force, is still the object is in stationary condition. Due to the pull-out force, due to the pull-out force, still the object is in stationary condition. Fourth one. The extra pull-out force, the extra pull-out force is released, is released. So
there are only two forces exerted on the mass. So there are only two forces exerted on the mass. Exerted on the mass, comma, capital T and mg, capital T and mg. Write it another para. Write it another para. But as T higher than mg, as T higher than mg, as T higher than mg, there is an unbalanced force. There is an unbalanced force. There is an unbalanced force there is an unbalanced force exerted on the object. There is an unbalanced force exerted on the object. Into the direction of equilibrium position. Into the direction of equilibrium position. Into the direction of equilibrium position. So the object starts to move in upward direction. So the object starts to move in upward direction. So the object starts to move in upward direction when the pull-out force is released. When the pull-out force is released. But now you are writing under may fourth may point. Fourth point you make it fourth point, no? No. Then write into the same point. Again, fourth point when the object comes to the equilibrium position, 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 it has a velocity. It has a speed. It has a speed. It has a speed. So
it cannot stop at the equilibrium position. So it cannot stop at the equilibrium position. ස්පීඩ් එක තිබ්බට පස්සේ නවත්ත ගන්න බෑනේ මොකද? පොඩකට උඩ යනවා. හරියට අර මීටර් 100 දුවනවා කියන්නේ මීටර් 100 අපි දන්නා මීටර් 100 තියෙන තැන නවතින්න ඕනේ කියලා. ඒක නවතින්න පුළුවන්ද? බෑ. දුවගෙන යනකොට ස්පීඩ් එකත් එක්ක ටිකක් ඉස්සර ගිහින් තමයි නවතින්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී velocity එකක් තියෙනවා නම් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. එයාට ඉතින් නවතින්න බෑ යනකොට. Okay. Then the fifth point. Fifth one. As a result of that, as a result of that, as a result of that, the object moves into the upward direction. The object moves into the upward direction. Moves into the upward direction beyond the equilibrium position. As a result of that, the object moves into the upward direction beyond the equilibrium position. Then the elongation of the spring. Then the elongation of the spring 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 decreases than x dash. Then the elongation of the spring decreases than x dash. Within the brackets, write this one. X2 is lesser than x dash. Fifth clear. Fifth clear. Then the elongation of the spring decreases than x dash. They write within the bracket x2 is lesser than x dash. So, the tension force within the bracket kx2 within the brackets kx2 tension force again kx2 x2 kx2
is lesser than mg, is lesser than mg. They write this one, E is lesser than mg. Agree. Then the tension force Case2 is lesser than mg. They write this one. Case2 is lesser than mg. කියලා මේක ලියන්න. Try to understand that. Therefore, again there will be an unbalanced force. Therefore, again there will be an unbalanced force towards the downward direction. Towards the towards the equilibrium position. Towards the equilibrium position. Towards the equilibrium position. Hence, come on. The object is subjected to a deceleration. Hence, the object is subjected to a deceleration in upward direction. Hence, the object is subjected to a deceleration in upward direction. So, it will move in upward direction until the velocity becomes 0. So, it will move in upward direction until the velocity becomes 0. Write in another para. Once the velocity becomes 0, the object starts to move in downward direction. The object starts to move in downward direction.
Okay. Once the object reach to the equilibrium position, once the object reaches the equilibrium position, once the object reaches the equilibrium position, reach the equilibrium position, it will have a speed. It will have a speed. It will have a speed. So it moves into the downward direction again. It moves into the downward direction again. Then it will be subjected to unbalanced force. Then it will be subjected to an unbalanced force. Towards the equilibrium position. Towards the equilibrium position. Again, it is moving with a deceleration. Okay. Again, it is moving with, it is again moving with, again, it is moving with a deceleration. So once the object once the object's velocity becomes zero, so once the object's velocity becomes zero, come on, it will move in upward direction again. It moves in upward direction again. Starting in the para. Therefore, this motion will be repeated again and again. Therefore, this motion will be repeated again and again.
This kind of motion is called an oscillation. This kind of motion is called an oscillation. Underline that sentence. This kind of motion is called an oscillation. This kind of motion is called an oscillation. Right. Write in the para. During the entire oscillation, the object is subjected to an unbalanced force. The object is subjected to an unbalanced force towards the equilibrium position. Towards the equilibrium position. This force is called a restoring force. This force is called a restoring force. Restoring force. This object is called a restoring force as it tries to restore the object at the equilibrium position. This force is called a restoring force as it tries to restore the object at the equilibrium position. At the equilibrium position. At the equilibrium position. හරි. පැහැදිලිද පුතේ දැන් oscillation එක කියන්නේ මොකද්ද? So please go through those explanation again and let me know if you can understand that scenario. If you got that one, please raise the hand. තේරෙනවද උස්සන්න? ඕක තමයි oscillation එක කියනකො මාරම විදියට තේරුම් ගන්න ඕනේ කතන්දරයක් පුතේ. මොකද ඕක ඇතුලේ තමයි ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ අපිට. හරි. Then write the next topic. Write the next topic. Factors required for oscillations
to occur. Factors required for oscillations to occur. So what are the factors required for oscillations to occur? The first factor, definitely there should be an equilibrium position. There should be an equilibrium position. Initially, there should be an equilibrium position. That is number one. Presence of an equilibrium position. Presence of an equilibrium position. බලන්න මම කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න මම කියන්නේ හොඳේ. ඔයත් එක්ක තමයි ඔක්කොම ඉතුරු ඉස්සරහ ඔක්කොම අර මේවා තියෙනවා ලොකු අමාරු කැල්කියුලේෂන්ස් තියෙනවා මේ ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා. ඒවා තනිකරම හිතන්නේ මේකෙන්. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ simple harmonic motion එක ඇත්තටම කියන්නේ මෙච්චර මහන්සි වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. මොකද simple harmonic motion එකේ ආවත් එන්නේ පුතේ MCQ question එක. සමහරට ඒකත් තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි simple harmonic motion එක තේරුම් ගන්න නැතුව waves තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද waves වල කතන්දර ඔක්කොම ඒකත් එක තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. හරි. හැබැයි මේ simple harmonic motion එකේ තියෙන කතන්දරේ තමයි අපි අපිට සමහර වෙලාවට එන questions පුතේ සමහර වෙලාවට ටිකක් අමාරු questions එනවා. අපි හරියට මේ subject එක නැත්නම් මේ theory part එක තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් හදන්න බැරි questions එනවා. හරි. එහෙම එන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි presence of an equilibrium position. Second thing. ඊළඟ fact එක මොකක්ද? Then there should be a displacement. There should be a displacement from the equilibrium position due to an additional force with extra force. Yeah. There should be a displacement. There should be a displacement from the equilibrium position. There should be a displacement from the equilibrium position. There should be a displacement from the equilibrium position. Due to an external extra force. Due to an external extra force. Why I use this word with extra force? Why I use this word extra force? Extra force means the force more than the equilibrium condition. That means there are forces in equilibrium condition. So extra force means that is the excess force. That is the excess force. that is an excess force more than its equilibrium condition. That's why I use this word extra. Extra means there is a excess force. Third recap. මේ දෙක තිබ්බත් මම තවගත් තියෙන මොකද්ද? We have to release the extra force. No, Mudi, we have to release the extra force. Once we release the extra force, then there will be a restoring force
exert on the object, due to this restoring force, the object will oscillate. Okay, third one. Releasing of the extra force. Releasing of the extra force. Releasing of the extra force. Okay. Right within the bracket. Once the extra force is released, the object will be subjected to a restoring force. The object will be subjected to a restoring force. The object will be subjected to a restoring force. So, the oscillation will start. So, oscillations will start. So, the oscillation will start. Close the bracket. Have. Okay. Now, due to this restoring force, actually due to this restoring force, there will be an energy, there will be an additional energy. Additional energy is stored in this object. It is something like swing. So if you pull the swing into backward direction, what will happen? Its potential energy increases. So due to this restoring force, actually this is extra force. Uh, the energy of the object will be increased. So the oscillation continues until that energy is fully consumed during this motion. And oscillation continues until the given extra energy is fully consumed during the motion. Did you get my point? If you get my point, please raise the hand. It is exactly like swing putty. Once you pull the swing in backward direction and release, what will happen? It will oscillate. Until some time. Then at the end, what will happen? It will come to the equilibrium position again. Therefore, until the extra energy is fully consumed, the oscillation continues. And they write the other topic, characteristic of oscillations. Number one, the main characteristic, the restoring force is always related to the equilibrium position. Write the first characteristic. The restoring force is always directed towards the equilibrium position.
Number two. Oscillations continue until the additional energy given by the displacement until the additional energy given by the displacement is fully consumed consumed is fully consumed during the motion. Okay. Now, we know what is an oscillation. What is an oscillation? Actually, we have discussed about what is the simple harmonic motion too. So simple harmonic motion means it is some special type of oscillation. Okay. So before we describe or before we define any simple harmonic motion, so we need to measure oscillations. We need to take measurements.
හරිද? මොකද්ද මම කිව්වේ? මම ටොපික් එකක් දුන්නද? නෑ. ටොපික් එකක් මම දුන්නා. සෝරි මට කෝල් එකක් ආවා. ටොපික් එකක් දුන්නා. ටොපික් එකක් දුන්නා මම. නෝනේ. Okay, actually I was discussing about requirement of measurement, taking measurement of oscillations. But actually, when we are going to calculations, we need to take measurements. No? Therefore, when we take a measurement, there should be a some particular way to take measurements. So, we are dealing with displacement forces and some vector quantities. Therefore, as we know earlier, if you want to take displacement, definitely you have to define a particular point. A particular point means you have to define a starting point and positive direction. You have to define a starting point and a positive direction. So with respect to this starting point and the positive direction, we have to measure all the displacement values, as well as we can describe the sign. We can describe the sign of those vector quantities with respect to this sign convention. Therefore, now we are dealing with displacement, velocities, acceleration, forces, such as that kind of vector quantities. Therefore, to measure vector quantities, definitely there should be a sign convention. We have to mark a starting point as well as a positive direction. Normally, generally, we consider the starting point as the equilibrium position because it is very easy to take that point as the starting point. And so that is a general standard. That is a general standard. The starting point has to be taken as the equilibrium condition, equilibrium position. Therefore, you have to measure the displacement with respect to the equilibrium position. අන්න ඒක හොද්දට මතකද මේවා තේරුම් ගන්න ඕන කතන්දර. මේවා තමයි තේරුම් ගන්න ඕන කතාව. ඒක තමයි මම කලින් දැන් විස්තර කරේ මොකද්ද මේ වෙන සිද්ධිය කියලා. And therefore, definitely, you have to understand what is the equilibrium position. So that is your starting point. With respect to that position, you have to define a positive direction. Then only you can discuss about those vector quantities such as displacement, velocities, and acceleration, as well as force. Did you get my point? If you get my point, please raise the hand. Okay. Sorry. So if this is the sign convention, this is sign convention. Now it is very clear. Initially, the object was at this position, no? In x direction, object was at this position. Therefore, at this, if the object is at this position, definitely the displacement is positive. Displacement is positive. When the object is at this position, the displacement is positive. But you know, when the object is at this position, the restoring force was into the upward direction, into the equilibrium position.
Therefore, the sign of restoring force should be negative because I have taken the direction of positive direction as the uh, downward direction. So, if this is the equilibrium position, so this is the starting point. Therefore, initially displacement is positive, force is negative. Force is negative. When the object comes to this position, this position is not so this is this initial point. Initial point. Topmost position. So when the object is at this position, suppose object is at this position. So if the object is at this position, definitely force is into this side. And also velocity also into this side. But displacement is into downward direction. Now tell me the sign of displacement. What is the sign of displacement? Tackle again. What is the sign of displacement? What is the sign of displacement? Go at it again. I need your answers. What is the sign of displacement? Go on, it is active. Positive. Yeah, sign of displacement is positive. Yeah, wait. Positive at positive. So what is the sign of force? Force से sign नहीं होगा, F के sign नहीं. Tackle again. Sign of force. Yes, negative. It is negative because it is in negative direction. It is in negative direction. Sign of force is negative. Sign of velocity. Sign of velocity. That also negative. It is in negative direction. That also negative. Is that clear? පැහැදිලි දෙක. පැහැදිලිද? ඊළඟ බලන්න මේක. When the object is at this position. මොකද ඒක ඕනේ නැහැ. මේක කියලා මම තේරුම නැහැ. x එක බිඳුව ඉරවන්න. ඒක ඕනේ නැහැ. මෙන්න උඩේට. When the object is at this kind of position, when the object is at this kind of position, when the object is at this kind of position, the force is into this side. Force is into this side, x is into this side. And the velocity මොන ප්‍රත්‍යක් වෙන්න පුළුවන් මට velocity වලක් නෑ velocity උඩට තේන පල්ලයට තේන පුතේ ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ velocity can be either side පුතේ either side means when the object moves in upward direction it is in upward direction when the object is moving in downward direction it is in downward direction therefore it can be in either side therefore it doesn't matter velocity doesn't matter but when the object is at this position, the displacement is into this side, the force is into this side. Therefore, if we consider the positive direction at downward direction, this is positive, this is negative. Is that clear? පැහැදිලිද? තේරුණා නේද උස්සන්න? මේක තේරුණා නේද උස්සන්න?
If you got that this, please raise the hand. If you got that this, please raise the hand. Now it is very clear. Now it is very clear, Puthe. It is very clear. If we measure the displacement, if we measure the displacement with respect to equilibrium position, if we measure the displacement with respect to the equilibrium position, definitely the direction of force and direction of displacement are in opposite directions. Because if we measure the displacement from here, so displacement is measured into downward direction or into upward direction. But when the object is in downward direction, the force is in upward direction. When the object is in upward direction, the force is in downward direction. Therefore, if the displacement is measured from this point, definitely the direction of displacement and direction of force are in opposite directions. Did you get my point? Like a තේරුණා ප්‍රශ්න. පැහැදිලි වෙන ප්‍රශ්න. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න අපි හැම වෙලෙම oscillation එක displacement එක measure කරන්නේ. ඒක අපේ need මේ rule එකක් පොතේ. So this is a rule or general rule. We always measure the displacement of an oscillation from its equilibrium position. So if the displacement is measured from equilibrium position, no matter what is the positive direction is, the direction of F and direction of X are in two opposite ways. Therefore, force and displacement are in opposite directions. මේ positive direction එක මට වැඩක් නැහැ. ඒක මොකක් වුණත් කමන්නේ. Positive direction එක it can be in either upward direction or downward direction, or we don't want to consider that thing. But this is a mandatory requirement. What is the mandatory requirement? The displacement should be measured from the equilibrium position. It should be measured from the equilibrium position. එහෙම නැත්තම් කරන්න බෑ මේ වෙලේ. කරන්න බෑ කියන්නේ එක එක සයින්ස් එනවා. ඒක ඒ නිසා තමයි මේ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොසිෂන් එක ගන්න. අර මම පැහැදිලි කරන්න මොකද කියලා. දාගන්න පුතේ topic क्या? How to measure the displacement in an oscillation. How to measure the displacement in an oscillation. Right under that. The displacement of an oscillation. Should be measured relative to the equilibrium position. Draw this one.
Okay, they write on this. According to the above figure, according to the above figure, it is very clear. It is very clear. If the displacement is measured, if the displacement is measured from the equilibrium position, it is very clear. If the displacement is measured from the equilibrium position, if the displacement is measured from the equilibrium position, the directions of displacement and force, the directions of the directions of the displacement and the restoring force. The directions of the displacement and the restoring force. Are always in opposite directions. Are always in opposite directions. They write a topic, simple harmonic oscillations. Simple harmonic oscillations. Simple harmonic oscillation. Hmm. Hmm. මේක අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සරල අනුවර්තී චලිතය කියලා. සරල අනුවර්තී චලිතය කියලා. අනුවර්තී චලිතය කියලා කියන්නේ repeated motion කියලා. ඔය එක දවසක් දැක්කා ඒක කරේලු. මේ කවුරු හරි describe කරනවා ඔක මේ සරල අනුවර්තී චලිතය කියලා කියන්නේ මේ සරල රේඛාවක සිදුවන අනුවර්තී චලිතය කියලා. ඒ කියන්නේ line එක සිදුවෙන අනුවර්තී චලිතය කියලා. මුතේ එහෙම දේවල් එහෙම නෑ. අමුදේ කියනවා. ලොකම වැරදි definition එක. Okay, with it. We will stop when class. අපි එතනින් ක්ලාස් එක ගොඩනගනවා. මේක ඩිෆයින් කරනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ලුට ගන්න මේක මේකද අපි සිංහලෙන් ඕක අර සරල අනුමතිය කිව්වා සරල කතන්දරේ නේද? හරිද? ඒ වුණාට මේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට simple harmonic motion කියලා කියන්නේ. So this is not a how this is not a repeated motion in a linear path to three. The definition is something different than that. Okay. So what is a simple harmonic motion? මොකක්ද simple harmonic motion කියලා කියන්නේ? So
What is a simple harmonic oscillation? So if there's oscillation, such that the restoring force is directly proportional to the displacement. Such kind of motions are called simple harmonic motion. You know, Puti, if it is oscillation, force and displacement are in two opposite direction. Force and displacement are in two opposite direction. Therefore, normally we put negative mark here because they are in two opposite directions. We put a negative mark here. F is directly proportional to minus x. Minus means the direction. And so this represents the direction. It says the direction is in opposite direction. It says direction is in opposite directions. Right. There are the topic simple harmonic oscillation. Simple harmonic oscillations. If the restoring force of an oscillation, if the restoring force of an oscillation if the restoring force of an oscillation is directly proportional to the displacement, you have write this one in sentence, then I will if the restoring force of an oscillation is directly proportional to the displacement, such kind of oscillations are called simple harmonic oscillations. Such kind of oscillations are called simple harmonic oscillations. මේක දාගන්න. Then I done this. As the force and the displacement of an oscillation, are in two opposite directions. Minus sign, negative this one. Minus sign is used to represent the relationship. Negative sign is used to represent the relationship. Okay, if we apply F equal ma to the object Puti,
F equal MA empty. Therefore, MA. So as F is directly proportional to minus X, I can write it as F equal constant into minus X. Again, F is equal minus Kx. So if I apply F equal MA to this object put here, then MA is equal minus Kx. Minus Kx put it. Minus Kx. MA is equal minus Kx. And therefore, acceleration is equal minus K over M X. You know K is a constant, M also is a constant, mass of the object is constant with it. Therefore, this one also a constant. So we can write this one as A acceleration is equal minus K dash X cube, K dash cube, anything? Another constant, put it, another constant. K dash X. Well, make a K dash to that minus X. So this is called acceleration is equal minus Kx. This is called characteristic equation of simple harmonic motion. This is called the characteristic equation of the simple harmonic motion. This is called the characteristic equation of simple harmonic motion. Simple harmonic motion. This is a short term, SHM, simple harmonic motion. So this is called characteristic equation of simple harmonic motion. Acceleration is equal minus Kx. If you get this one, please raise the hand. If you get this one, please raise the hand. Thank you. Very good. Do you have any questions regarding to this lesson? Do you have any questions regarding to this lesson? Okay. Okay, Udit. Okay, Udit. Welcome. Have a nice day.
सा आच सरल अनुवाति चलते सा आच सायन आयन चायन यस सा अर्थ අපි කියන්නේ සාච කියලා දවස්. ඔක ඔයගොල්ලෝ මැත්ස් කරනකොට මේක පුතේ මැත්ස් කරන කට්ටිය මේ ගොඩක් මේ මොනවද මේක ඩීප්ලිම යනවා. දැන් මැත්ස් කරන කට්ටියට මම ගොඩක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් මේ පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නේ ඔය විශේෂයෙන් මොනවද මේ circular motion part එක simple harmonic motion එක ඒවා හරියටම තේරුම් ගන්න වැඩේ කරන්න මොකද මැත්ස් වල තියෙන ලේසිම පාඩම් මැත්ස් වල තියෙන ලේසිම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලයිඩ් මැත්ස් වල තියෙන ලේසිම පාඩම් කීපෙන් එකක් වුණා කීපයක් වුණා හරිද මොකද ඒක මම හිතන විදිහට simple harmonic motions circular motion දෙක එකටම මම හිතන දැන් ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉස්සර වෙන වෙනම questions දෙකක් තිබ්බා හරිද ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිය ගමන් ටක් ගාලා ගහන questions ඒ කාලේ ඔය දෙක ටක් ගහලා දැන් පුළුවන් නේද හැබැයි තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ දැන් මේකෙන් දැන් මම කියා දෙන්නම් අපි දැන් අපි මේ ෆිසික්ස් කරනකොලත් මැත්ස් වල ඔයගොල්ලෝ ඒ ඩෙරිවේෂන්ස් ඒවා දන්නවා නම් නටන්න දෙයක් නැහැ ටක් ගාලා මේ ඩෙරිවේට් කරා with respect to time ආන්සර් එක ගත්තා හරි ඒ නිසා මේ මැත්ස් කරන කට්ටියට මාර chance එකක් එන ටොපික් දෙකක් තමයි ඔය simple harmonic motion එකයි circular motion එකයි ලේසි ටක් ගාලා හිතන්න. හරි. ටක් ගාලා හිතන්න ලේසි. නැත්නම් ගන්න බැරි නෑ මේක අමාරු නෑ ඉතින් මේක හිම්ම වෙන්න පුළුවන්. මේ අර නටන දෙයක් නැතුව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හරි. Okay. Then we can stop today's class පුතේ. We can complete that one. Then we will do next class on Sunday as usual. Then Tuesday we will continue the wave part. Sunday we will do the mechanics part. Okay. Hari. So those are class allocations for them. So from this week onwards, that will be our class allocation. Okay. Everyone have a nice day with it. Bye everyone. Welcome, Pote. Welcome.